Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada.
repeat after me. 2 mantras. The second mantra is in the bag. Just put it up in the bag. Я хочу сегодня попросить вас повторить за мной 2 мантры. The banner, right? So the first mantra we recite every day for those who attend Bhagavatam class. Первую мантру мы повторяем каждый день на лекции по Шримад Бхагаватам. Maybe Dr. Simon, you come and help him. Помогите, пожалуйста, развернуть. But don't display it now. After. Только не сейчас не показывайте. Yeah. Can you come here? Okay, we can see it. That's the second mantra. Don't show it right now. Это вторая мантра, пока не показывайте. Don't show it right now. Не показывайте сейчас. I thought it was clear. Я думала, что понятно было. Or if you can put it up there, like for the rest of the class, that's okay. Потом можете повесить на стену. So kindly fold your hands and repeat after me. Пожалуйста, сложите ваши ладони и повторите за мной. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Prabhu Ishara and Dr. Simon, you come here. Подходите, пожалуйста, сюда. Behind me. За мной станьте. And hold it above my head. Над головой. This is the second mantra. You can kindly repeat. Om Sri Sarabhyai Namaha. Повторите, пожалуйста, это Om мантру. Shri Sarabhyaya Namaha. Again with folded hands. With folded hands. Сложите ваши ладони, пожалуйста. Om Sri Sarabhyai Namaha. Om Shri Sarabhyaya Namaha. Om Sri Sarabhyai Namaha. Om Shri Sarabhyaya Namaha. Om Sri Sarabhyai Namaha. Om Shri Sarabhyaya Namaha. Mukam karoti masalam pangum nandayate girim yakripat maham bande Shri Gurum Dinataranam yakripat maham bande Shri Gurum Dinataranam. Okay, you can try to do it. Повесьте, пожалуйста. Hare Krishna, welcome to everyone. Добро пожаловать всем сегодня. We are continuing, I'll speak a little bit about this mantra Я позже немного расскажу об этой мантре. later on. We are continuing our 5-day presentation on the topic of Vaishnava Vedic sociology. Мы продолжаем наш 5-дневный семинар на тему вайшнавская ведическая социология. Okay, how many are coming for the first time? Поднимите руки, кто первый раз сегодня пришел. Okay. You win some, you lose some. Что-то выигрываете, что-то проигрываете. Anyways, a special welcome to those who are coming for the first day. Мы приветствуем тех, кто присоединился к нам впервые. The first day, for those who were here, we covered basically, we gave an introduction to the topic of sociology. Первый день мы привели введение в тему социологии. And we basically explained that real sociology, actual sociology, we could say, we use the word bona fide or authorized sociology, is what we find described in the Vedic literatures. Мы говорили о том, что настоящая социология, bona fide социология, то есть авторитетная социология, имеет своим источником ведическую литературу. Why do we call it bona fide or authorized?
Почему мы называем ее авторитетной или бонафиде? Because different than modern concept of sociology, Она отличается от современной концепции социологии. Vedic sociology goes beyond the sensory and mental level of perception. Ведическая социология, она идет дальше и превосходит уровни чувственного и умственного восприятия. But we understand from our Shastra, Из шастры мы можем понять, when we say Shastra means sacred writings. когда мы говорим шастры, мы подразумеваем священное писание. The original sacred writings are the Vedas. Изначальное священное писание — это Веды. Will you stand there all day? And then there are many other scriptures, also holy books. Также существует много других священных книг, писаний. Srila Prabhupada compared Shastra or scriptures to abridged and unabridged dictionaries. Шрила Прабхупада сравнивал эти писания с полным словарем и коротким словарем. Or we call pocket size, small dictionary. Знаете, есть карманный такой словарик, маленький. The small dictionary is only a very brief and short summary of the original big dictionary. Как маленький словарь является кратким изложением большого словаря, полного словаря. The Vedic writings are by far the largest and most comprehensive of literatures. Ведические писания — это наиболее полное, всеобъемлющее писание. And we are told in the Shastra, in the Vedic literatures, that not only do they exist on this planet, they also exist even in larger, in bigger quantity, larger quantity on other planets as well. Из ведических писаний мы также узнаем, что эти писания существуют не только на нашей планете, а также существуют и в других вселенных, и даже в большем объеме знания. So all Shastra, all holy books will speak about two levels of knowledge. Все священные писания говорят о двух уровнях знания. Material knowledge and spiritual knowledge. Материальное знание и духовное знание. And that is actually the definition that we find in the 7th chapter of the Bhagavad Gita that Krishna is giving to Arjuna. И описание этого, формулировка дается в 7 главе Бхагавад-гиты, где Кришна говорит Арджуне. What is called Jnanam and Vijnanam. Jnanam means knowledge, ordinary knowledge, and Vijnanam means realized knowledge, generally referring to spiritual knowledge. Он дает определение понятия вигьяна и гьяна. Гьяна — это обычное знание, а вигьяна — это обычное материальное знание, а вигьяна имеется под вигьяной имеется в виду реализованное духовное знание. So after giving an introduction on the first day, 2 days ago, yesterday, we spoke about the first of 4 sciences, which is the science of philosophy. Во второй день семинара после вступления мы говорили о первой из 4 наук, и это наука о философии. Which, as you will recall, very important point actually, is a prerequisite to understanding the other 3 sciences. И как вы помните, вчера мы упоминали, что эта наука философии является изначальным звеном в понимании всех остальных 3 наук. So after studying, after understanding, after realizing the fundamental concepts in philosophy, we begin with the first of the 3 remaining sciences, which is
today's subject matter, the science of education. После того, как мы усваиваем фундаментальные истины философии, мы можем перейти к другим 3 наукам, и сегодня мы будем говорить о первой из них, это наука образования. Try the best that you can. It's difficult to read. Сложно прочитать, но постарайтесь, насколько это возможно. We are in the middle of the day, so it's difficult to make it. Дневное время сложно разглядеть то, что написано на слайдах. Now, when we speak of education, we speak about especially traditional education. Когда мы говорим об образовании, в первую очередь мы имеем в виду традиционное образование. And this particular topic is extremely important for the members of our society. Эта тема чрезвычайно важна, в особенности для членов нашего общества. It is of extreme importance to parents as well as to anyone who is a leader within our society. А также особенно важна для родителей и для всех лидеров в нашем обществе. We have a ministry of education within our society, and I think 2 years back, fairly recently, there was a statement made whereby even after so many years of the existence of our society, still some 95% of our children are going to ordinary modern-day schools. В нашем обществе существует Министерство образования, и пару лет они пришли к такому заключению, что до сих пор, несмотря на длительное существование нашего общества, около 95% детей все еще продолжают ходить в обычные школы. We have yet to understand, that's why we have not introduced yet the traditional concepts and the traditional system of Vedic education. И прежде всего, прежде чем ввести эту систему, нам нужно понять саму систему ведического образования. I begin with a small quote on the title of Gurukula in Varnashram College, which probably is the next slide. Я хотел бы начать с небольшой цитаты. In human society, therefore, the Brahminical culture, today's topic of education is especially the responsibility of Brahmanas. Тема образования, она в первую очередь является ответственностью браманов. So in human society, therefore, the Brahminical culture, Kshatriya culture, and Vaishya culture must be maintained, and people should be taught how to be satisfied with only what they need. Цитата Шримад Бхагаватам. Поэтому нужно поддерживать в человеческом обществе культуру браманов, культуру кшатриев, культуру вайшьев и учить людей довольствоваться только тем, что им действительно нужно. And we'll just go to the next slide, which is giving an overview of today's presentation. В следующем слайде вы видите обзор сегодняшней презентации. You can just look at it briefly, and we will systematically begin by covering the various. Вы видите здесь 12 тем, и мы будем последовательно их изучать сегодня. Again, these subject matters or topics of these 4 sciences are not immediately so easily understood. Предметы этих 4 наук, о которых мы говорим, их не так-то просто сразу понять. As we mentioned either yesterday or the day before, once we do begin to understand or grasp these concepts, then they open the doors to so many things. Но как только мы начинаем осознавать
и понимать суть основных истин, то они таким образом открывают для нас двери для понимания других более глубоких истин. We must keep in mind this idea. Мы должны держать в уме эту идею, Or this concept rather, скорее концепцию, that Vedic knowledge, Vedic sciences are unchanging. что ведическое знание и ведические науки, они неизменны. And therefore the books also are unchanging. Соответственно, и книги также являются неизменными. We'll see this in the presentation as we progress. Мы увидим это в сегодняшней презентации. So we can go to Srila Prabhupada Vacha, the first. Первая тема Шрила Прабхупада Увача. This town life, industrial life, factory life is asuric, demoniac life. It is killing human ambition, it is killing civilization. Из лекции Шрилы Прабхупады. Это городская жизнь, промышленная жизнь, фабричная жизнь. Это асурическая жизнь. Она убивает человеческие цели, она убивает цивилизацию. And to save this human civilization, these two classes are required very urgently. Prabhupada refers to the Brahminical culture as well as the Kshatriya culture. И в следующей цитате Прабхупада говорит о браманической культуре и культуре кшатриев. Чтобы спасти эту человеческую цивилизацию, эти два класса требуются очень срочно. Yes. So, traditional education is known in India and of course gradually introduced in other places as the Gurukula system. Традиционное образование известно в Индии, а также это вводится в других местах, и известно оно как система Гурукул. Guru and Kula. Kula is a place where the guru or the teacher resides. Кула означает место, где живет гуру или учитель. Traditionally, one who was serious about learning would reside in the home or the residence of the teacher. По традиции, обычно ученик, который серьезен в своем обучении, он жил в том доме, где жил его учитель. It's very interesting in Indonesia. Indonesia 500 years ago was completely Hindu society. Интересно отметить, что в Индонезии 500 лет назад, когда это было еще полностью общество хинду, and the name for teacher in Indonesia is guru. В Индонезии их слово в их языке учителем они называют гуру. So they have thousands of gurus in Indonesia. У них есть 1000 гуру в Индонезии. So Srila Prabhupada, of course, spoke about Gurukula, but he also spoke about what is called Varnashram College. Прабхупада, конечно же, говорил о гурукулах, а также он говорил о колледжах Варнашрама. As a means by which one can be introduced to the basic ideology, and especially when one can receive knowledge and training to become a teacher. Как он имел в виду, что это места, где можно дать знания о ведической идеологии, а также воспитать учителей. So next slide is. Следующий слайд. What's the title of the next slide? I think again. Следующий слайд. Same, right? Actually, you can go to number 2, which is 2 Swadharmas. Две свадхармы. Вторая тема. We already covered this actually either in the first or second presentation, so we'll just put it up. It's already there. В первой и второй презентации мы уже говорили на эту тему. Very important to understand the need to
follow these two levels of dharma. Очень важно понять необходимость в следовании этим двум уровням дхармы. Yeah. The next slide also we've covered ISKCON's 4 movements. Следующий слайд мы также на эту тему говорили. Это 4 движения ISKCON, where we mentioned that the first 3 of those 4 movements are in reference to spiritual swadharma, and the 4th one is in reference to material swadharma. И можете обратить внимание, что первые из этих 3 движений одни относятся к духовной свадхарме, и 4-е относятся к материальной свадхарме. We can skip actually and go to number 4. И дальше следующий слайд номер 4. Because we covered. Мы уже говорили на эту тему. Number 4 is primary and secondary goals. Первичная и вторичная цели, тема номер 4. The primary goal of the spiritual swadharma. Главная цель духовной свадхармы Is devotional service to attain Krishna consciousness. Это преданное служение Кришне и достижение чистой любви к Кришне. And the secondary goal is to develop through material swadharma the natural, social, and spiritual divisions of society. Вторичной целью является материальная свадхарма, естественное, социальное и духовное деление общества. Yes. So now we go to 5. 5-й слайд. We have to go a little bit, because we have about 10 areas to cover. Нам нужно покрыть 10 тем. An important concept to understand in the context of education. Важный момент, который нужно понять в контексте образования. Agrarian versus urban-based culture. Аграрная и городская культура. So this is a quote from Srila Prabhupada. Live village life, simple life, and be satisfied with the bare necessities. There is no need of luxury, and save time to chant Hare Krishna. This is ideal life, so I'm very pleased that you are doing that, and do it more nicely so that others may be attracted. Цитата Шрилы Прабхупады. «Живите деревенской жизнью, простой жизнью, и будьте удовлетворены минимумом. Нет необходимости в роскоши. Экономьте время и повторяйте Харе Кришну. Это идеальная жизнь. Поэтому я очень доволен, что вы это делаете, и делаете это хорошо, чтобы другие могли привлечься». See, this is important to understand. We've been speaking about Vedic culture being primarily an agrarian-based culture. Agrarian-based culture. Land, cows, village, rural. Ведическая культура главным образом основана на сельском хозяйстве. Srila Prabhupada explains in the Bhagavatam how Krishna and Balaram in Vrindavan, they have appeared in Vrindavan actually to show us, to demonstrate, and to live what is meant to be the norm in society. Шрила Прабхупада говорит об этом в Шримад Бхагаватам, о том, что Кришна и Баларама, они появились во Вриндаване, чтобы показать нам образ жизни, который должен быть нормой в обществе. And within that culture, Vrindavan, the main preoccupation or the main activity, as we know, is connected with looking after cows and growing food, agriculture. И самыми главными занятиями в этой культуре это была защита коров, а также выращивание пищи. So we have a different situation in our modern society. В современном обществе ситуация другая. Which, as Prabhupada explained, is highly industrialized, mechanized. Это общество в высшей степени индустриализированное, механистическое. And therefore education has been directed towards this kind of lifestyle. И, соответственно, образование подгоняется под этот образ жизни. So Vedic culture actually proposes a more simplified lifestyle, therefore a more simplified education.
И эта культура подразумевает более упрощенное образование, более упрощенный способ жизни и, соответственно, более упрощенное образование. Simplified education does not mean that it is not high-level education. Упрощенное образование это не означает, что это не является образованием высокого класса. We'll come to that in a few minutes. Next slide actually is... Мы будем говорить об этом позже. Yes. Следующий слайд. Agrarian versus urban. This a quote from Gandhi actually, who mentions that in the world there are two schools of thought. One is to divide the world into cities, one is to divide the world into villages. Цитата Махатма Ганди об аграрной и городской культуре. В мире есть две школы мысли. Одна хочет разделить мир на города, а другая на деревни. Yeah, you can read the whole thing actually. Деревенская цивилизация и городская цивилизация совершенно разные вещи. Одна зависит от машин и индустриализации, а другая от ремесла. So two things. We mentioned yesterday Итак, две вещи. Вчера мы говорили, how since about 400 years we are experiencing a major deviation. как 400 лет назад в обществе произошло фундаментальное отклонение. That major deviation is a rejection. At that time, 400 years ago, a rejection of the clergy or religion, and a rejection of royalty. Тогда, 400 лет назад, произошло это отклонение, и оно заключалось в том, что первое, отклонили религию и также упразднили принцип монархии. When we reject, it means in our Vedic context, a rejection of brahmanas and kshatriyas. И в ведическом контексте это означает отвержение браманов и кшатриев. And therefore, it is, in the Vedic context, a deviation from what is meant to be the primary goal of life to what is presently the goal for the majority of people, which is on the material level. И это является отклонением от главной цели жизни, и все сводится только лишь к материальному уровню. We will go right now directly to traditional education, number 6. Слайд номер 6. Традиционное образование. Why traditional education is needed? Почему требуется традиционное образование? And again, when we say traditional education, we mean the Vedic education or education based on knowledge from Vedic Shastra. Когда мы говорим о традиционном образовании, мы имеем в виду ведическое образование, основанное на ведических писаниях шастры. Traditional education can best teach the full meaning of material Swadharma, which means Daiva Varnashrama, and spiritual Swadharma, or devotional service. Традиционное образование может лучше всего научить полному смыслу материальной свадхармы, дайва варнашрама, и духовной свадхармы, преданное служение. Second paragraph paragraph is very important. Both Varnashrama Dharma and Bhagavad Dharma represent two standard sciences of sustainable natural systems. Как Варнашрама Дхарма, так и Бхагавад Дхарма представляют собой две стандартные науки устойчивых естественных систем. And Srila Prabhupada has given us a standing order many years ago that we need to introduce this traditional system of Gurukula as well as Varnasrama if we want to actually reintroduce the basis for the Vedic culture. Шрила Прабхупада дал приказ ввести систему традиционного обучения в гурукулах и варнашрама колледжах как основу для создания и культуры варнашрамы и бхагават культуры. Yes. Now we will go to 7. Слайд номер 7. 7, of course, we mentioned a little earlier.
is giving these four. And go to 7.2 actually. Тема номер 7, 4 вида традиционного образования, это 4 науки, о которых мы уже говорили. И сейчас мы говорим о втором разделе «Наука об образовании». Okay, go to 7.2. 7.2. Science of the Vedas. Наука Вед. Syllabus. The Vedic literature is basically presented or studied through 14 books of knowledge. Наука Вед имеет своим источником 14 книг знаний. And they are listed here. Здесь вы видите Чатурдаса Видья. The four Vedas, four Vedangas, Vimamsa, Nyaya, Dharma Shastra, Puranas, that makes up 14. Веды, 4 Веды, Веданги, Мимамса, Ньяя, Дharma Shastra, Пураны и Упаниведы. And then there are, in addition to these 14, there are 4 additional books of knowledge that are referred to as the Upavedas, which begins with Ayurveda, Gandharva Veda, Dhanurveda, and Sthapatya Veda. В дополнение к этим 14 книгам внизу на слайде вы видите еще 4 упаведы: Аюрведа, Гандharva Веда, Дханурведа и Сthapatya Веда. These books of knowledge are form, or we could say are an integral part of the Vedic teachings. Эти веды являются центральной частью ведического учения. And these are generally studied in the Gurukula by those who will become either Brahmana, Kshatriya or Vaishya. И обычно это знание преподавалось в гурукулах тем, кто становились браманами, кшатриями или вайшями. Something very different that we find today in the Vedic culture, because the majority of people will not be able to study these subject matters. Большинство людей не смогли бы изучать эти темы. Majority of people are not by nature intellectually inclined. Они по своей природе интеллектуально не расположены. Majority of people are dependent on others. Большинство людей зависимы от других. We mentioned how these 3 classes, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, they are essentially independent. Мы упоминали о том, что вот эти 3 класса, браманы, кшатри и вайши, являются независимыми. A Brahmana does not work for somebody. Браманы не нанимаются на работу кому-либо. The same thing for a Kshatriya and a Vaishya. Rather, people work under them, under their guidance, or for them. Также и кшатри, и вайши. Скорее, люди работают на них. So this, as we can begin to see a little bit, the subject matters are, very different than what we find in modern day education. Итак, мы видим, что предметы изучения, они очень отличаются от современных. There is a global debate regarding concern that some educators express. Существует мировой спор в отношении опасений, которые выражают некоторые учители. The concern being that in our modern day education at the university, at the graduate level and even postgraduate level, we are teaching less and less the subject matter of humanities. Humanities has to do with philosophy, psychology, literature, like that. Все меньше и меньше в университетах стали преподавать гуманитарные науки. We are mostly concentrating on technology. Больше концентрируются на технологиях.
because modern society is centered very much on matters of technology. Потому что современное общество в большей степени основывается на развитии технологий. So we can see actually a major difference in outlook from the modern system, modern lifestyle, as opposed to the Vedic system or the Vedic lifestyle. Таким образом, мы можем наблюдать фундаментальную разницу между современной системой образования, мировоззрением и ведическим мировоззрением. Now I want to skip right away to something the essence of this presentation. Хотел бы пропустить и перейти к сути сегодняшней презентации, к важному моменту. You'll have to skip to 1, 2, 3, 4. Well, go to Varna education. Перейдите, пожалуйста, на слайд в образование Варна. Varna education. Oh, I think you went too far. Чуть раньше. It's only after 7.2, Varnashram education, Varna education. So only 2 or 3 slides after 7.2. Go back. Обратно. Еще. Back. 7.2 он попросил. It's within 7.2. Это после слайда номер 7.2. This is 7.3. Go back. Обратно, да. Maybe you don't have that. Возможно, этого слайда нет. Varna education. You don't have that, huh? В русской версии, похоже, нет этого слайда. Okay. You don't have what is called 5 pillars of education. 5 фундаментальных, 5 основ образования. Есть такой слайд? Okay. So now we really have to go back to the Vedic system of hearing attentively. Сейчас мы должны будем применить способ внимательного слушания. Это ведический способ. We are being spoiled actually when we rely too much on technology. Нас испортили современные технологии. So this is very, I would say, central to the whole subject matter of traditional education. Это является центральной темой всего традиционного образования. There are 5, we could say, pillars that make up traditional education. Существует 5 так называемых столпов традиционного образования. And they are known as, number 1, what is the definition of education? Итак, первое – это определение образования. Secondly, what should be the disposition of those involved in education? Disposition, mental frame of mind. Каким должно быть умонастроение преподавателей, Yeah. Mentality. их ментальность. Number 3, delivery. How to present. Третье – это способ донесения информации. Number 4, what is meant to be the design of education, how to make up the curriculum. Четвертое – это учебный процесс, как мы организовываем учебный процесс. And number 5, what is the direction, what should be the direction or the goal for education. И пятое – это цель, направление образования. So we'll just go through this one by one. Итак, мы пройдемся по этим 5 пунктам. A definition of knowledge or education is given in the Bhagavad Gita, chapter 7, verse 2. Определение образования дается в Бхагавад-гите, 7 глава, стих 2. Krishna speaks to Arjuna, Gyanam teham savigyanam idam vaksham yasheshataha yajyatva neha bhuyo yaj yattavyam avashishyate, which means,
I shall now declare unto you in full this knowledge. Кришна говорит Арджуне: сейчас я расскажу тебе в полном объеме это знание. Both phenomenal and numinous, which means in a more simple way, both material and spiritual. Как духовное, так и материальное. This being known, nothing further shall remain for you to know. If you know this, if you know these two levels of knowledge, nothing else is to be known. You will know everything. Если ты овладеешь этими двумя видами знания, то не останется ничего, что ты бы не знал. So in other words, real knowledge, as Srila Prabhupada explains, is knowing about matter and spirit, the difference between both matter and spirit, and the origin of both matter and spirit. И Шрила Прабхупада здесь объясняет, что настоящим знанием является знание о духе и материи, знание о различии духа и материи и происхождении духа и материи. And therefore, we can immediately understand how in the modern context of education, the primary and very often the only dimension is the material dimension. И из этого мы можем проанализировать, как в современной системе образования первичным и единственным измерением является материальное образование. When we speak of spiritual as devotees, devotees are actually very rare in that only they have a clear understanding between what is called religion and spirituality. Только среди преданных мы можем встретить, они знают разницу между религией и духовностью. Or between, we could say, as Prabhupada explains, between religion and dharma. Или Прабхупада уточняет разницу между религией и дхармой. So this is the first point, that a proper or complete definition of education means having these two levels, or addressing, studying and understanding, realizing these two levels of reality, material reality and spiritual reality. То есть правильное или полное определение образования, оно включает в себя изучение этих двух уровней, материального и духовного. And therefore, as we mentioned the other day, in our Shastra, we have these two levels. We have Shruti Shastra and Smriti Shastra. Shruti referring to the spiritual knowledge. Итак, в ведических писаниях шастре, как мы говорили ранее, встречаются два этих вида знаний – Шрути и Смрити. Шрути означает And Smriti referring to the material knowledge, what we call the Dharma Shastras. Шрути означает духовное знание, а Смрити – это материальное. Yes. So now we go to the second pillar of education. Итак, второй столб образования, Yes, which has to do with the needed qualifications for both the teacher and the student. Второй столб говорит о необходимых квалификациях как для учителя, так и для студента. In the Vedic culture, teaching is a profession of Brahmanas. В ведической культуре учитель – это профессия браманов. And we know that a Brahmana, as explained in the Bhagavad Gita, chapter 18:42, possesses or should possess 9 qualities. Из Бхагавад-гиты 18:42 мы узнаем о качествах, которым должен обладать браман. That very well
verse Shamodanastapaso Samma Chantir Arzava Medacha Gyanam Vigyanam Astikyam Brahmakarma Swabhajam 1841. Must be peaceful. Итак, это достаточно длинный стих. И первое из этих качеств — быть умиротворенным, Must be self-controlled. контролировать себя, Must be austere. быть аскетичным, Must be pure. чистым, Must be tolerant. терпеливым, Must be honest. честным, Knowledgeable. знающим, Having wisdom. мудрым. There's a difference between knowledge and wisdom. Есть разница между знанием и мудростью. Modern day society gives knowledge but very little wisdom. Современное образование дает знания, но очень мало мудрости. Wisdom means realized knowledge. Мудрость означает реализованное знание. And the ninth quality is to be religious, Девятое качество — быть религиозным, believing in God, верить в Бога, believing in dharma and applying, following dharma also. а также следование дхарме. Not only does the teacher have to be qualified, but also the student has to be qualified. Не только учитель должен обладать нужной квалификацией, но также и ученик. And this is also mentioned in the Bhagavad Gita. What are the three basic qualifications for a student? В Бхагавад-гите также упоминается 3 основные квалификации, которыми должен обладать ученик. That verse in the Bhagavad Gita, chapter 4, text 34. Стих 4.34 Бхагавад-гита. Tadvidi kanipatina pari prashnena sevaya upradekshanti te gyanam gyaninas tattvadarshinaha. Within that verse, Krishna explains 3 qualities for the student. Итак, Кришна в этом стихе описывает 3 качества ученика. One is pranipat. Pranipat means one must be submissive. Пранипат, то есть нужно быть смиренным, занимать подчиненное положение. Secondly, prashna. One must be inquisitive. А второй — пришна, то есть нужно задавать вопросы, быть любознательным. And the third quality, sevaya. Seva. One must render service. И третий — севая, нужно оказывать служение. Yes. So this is the second pillar. First is the actual definition. Second, the disposition. And the third is how to give this knowledge, the delivery of knowledge. Итак, первый столб — это определение образования, второй столб — это квалификация учителя и ученика, и третий — это способ передачи знания. We mentioned a little earlier how traditionally a young student, a young boy would go to the home of the teacher. Мы ранее говорили о том, что по традиции маленький мальчик, он шел в дом своего учителя. That means what we call boarding school system. Это Boarding school, residential. Это по аналогии со школой и интернатом, пансионом для учеников. Where both the teacher and the student live together for many years. Когда учитель и ученик на протяжении многих лет живут вместе. Yes. And also the education given by the teacher is free education. И также образование, которое дает учитель, является бесплатным. The student does not have to pay the teacher. Ученик не должен платить учителю. And the teacher also does not receive any salary for teaching. А также учитель не получает никакой зарплаты за свою работу. In other words, knowledge in the Vedic understanding, Vedic concept, is not something that we can sell, as we are doing in modern education. То есть в ведической культуре образование — это нечто, знание — это нечто, что нельзя продать
противоположность тому, что мы наблюдаем в современном мире. Also, a teacher in the Vedic context, he decides on who can or should be his student. В ведической культуре учитель мог определить, кто достоин стать его учеником. Normally one will test the student to ascertain if that student is actually qualified to become a student. Обычно проводилось предварительное тестирование ученика на предмет того, сможет ли он стать учеником этого учителя. Yes. Now we come to the fourth pillar, which is design, curriculum design. Четвертый столб образования – это формат, то есть учебная программа. What should be the subject matters taught? Какие предметы нужно преподавать? And what syllabus should be used? What books of knowledge should be used to teach? И какие учебники нужно использовать для обучения? And we've basically covered this already by giving a list of these 14 books of knowledge. Мы перед этим упоминали о 14 книг знаний. Yes. It's very interesting, actually. One of our very foremost acharyas, Srila Bhakti Thakur, Один из наших предшествующих ачарьев, Шрила Бхактивинода Такур, he explains that traditionally in a village where the majority of people used to live, обычно в деревнях, где жило большинство людей, there was a system in place to decide what education should one receive at a certain age. была система, по которой определяли, какое образование должен получить ребенок в определенном возрасте. The local brahmana, some of the elders in the village, and the parents also, they would first decide on the varna of that particular individual. Браман в этой деревне, какой-то старший, а также родители ребенка, они в первую очередь определяли, какой варне принадлежит ребенок. If anyone has read Srila Prabhupada's books, Они literally Prabhupada mentions very often, first is varna, then is ashrama. First is varna, then ashrama. Они, наверное, читали книги Прабхупады, где он говорил, что первое – это варна, а следующее за этим – ашрам. Why first is varna? Почему первое – это варна? Why is it important to understand our varna? Почему так важно в первую очередь определить нашу варну? Because the varna will determine what education we should receive. Потому что варна определяла, какой тип образования мы должны получить. And according to the education we receive, the education will determine what occupation we will take. И в соответствии с этим образованием, которое мы получаем, мы определяем, какую профессию мы должны иметь. And also, according to the varna that we have, we will know which ashram is open to us. И также, зная свою варну, мы можем правильно определить, какой ашрам должны мы выбрать. This is a standard system that is there in the Vedic culture when the society is organized based on the natural system of varna and ashram. Это традиционная система образования в ведическом обществе, которая основана на варнах и ашрамах. In many ways, actually, the system itself, the system of varna and ashrama, is an educational system within itself. Сама по себе система варнашрамы является сама в себе системой образования. We cannot speak about traditional education without speaking about varna and ashrama. Невозможно говорить о традиционном образовании, не упоминая варны и ашрамы. So we have looked at definition, we have looked at disposition, we have looked at
delivery, and we just mentioned about design. The last one, of course, has to do with destination or direction. Итак, мы упомянули первый столб образования – это определение образования, второй – это квалификация учителей и учеников, третий – это what is the direction or destination or goal of education. Third one is delivery. Третий – это был способ передачи знания. Четвертый – это учебная программа, это форма подачи. И следующий, пятый пункт – это направление образования, то есть его цель. So from number 5, this is the last of the 5 pillars of education. Пятый столб, последний. From Bhagavad Gita, chapter 18, 64, 65 and 66, Prabhupada mentions as follows: the ultimate aim of all education and knowledge is to help individuals and society at large advance towards self-realization or God consciousness. В Бхагавад-гите стихи 18, 64, 65 и 66 Прабхупада говорит о том, что целью образования для индивидуальной личности и для всего общества является прогресс в самоосознании. Yeah, I'm just paraphrasing, but the references are 18, chapter text 64, 65 and 66. Стихи, я перефразирую, можете подробнее почитать, это стихи 1864-66. And the last reference here is from the Sri Ishopanishad. И еще одна ссылка дается на Шри Ишупанишад. Mantra number 9. Мантра номер 9. Those who engage in the culture of nescient activities. Nescient is like darkness, not in knowledge, nescient. Those who engage in the culture of nescient activities. Те, кто вовлечены в культуру тьмы, shall enter into the darkest region of ignorance. Должны быть низвергнуты в низшие области невежества. Worse still are those engaged in the culture of so-called knowledge. Хуже только те, кто причисляет себя к культуре так называемого знания. Means those who, in the name of education or in the name of being educators, are giving wrong knowledge. Shastra is telling that their fate is very bleak, their future is very bad. Имеется в виду те, кто под ликом образования, которые называют себя преподавателями, дают людям ложное знание. И здесь говорится, что их будущее, оно очень темно, печально. Because they are engaged in what is called Atmahana. Atmahana means killer of the soul. Потому что они являются атмаханами, то есть те, кто убивают душу. By not giving knowledge, proper knowledge, full knowledge, complete knowledge, не давая им полного знания. We are actually doing the greatest disservice to young people. И это самая большая медвежья услуга, которую мы оказываем молодым людям. And then Prabhupada in the purport mentions the following: thus, the aim of real education should be self-realization. Здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что целью образования должно быть самоосознание. Realization of the spiritual values of the soul. Осознание духовных ценностей души. Any education which does not lead to such realization, любое образование, которое не приводит к такому пониманию, must be considered as avidya or nescience. оно должно быть признано авидьей или тьмой. Yes. So we have a few minutes
Yeah, 4 minutes. If anyone has some comment or some question on our topic. У нас еще есть 4 минуты. Если у вас какие-то есть вопросы или комментарии по теме, пожалуйста. Yes. Третий день слушаю семинар. Теоретически все понятно, но непонятно, как мы вообще можем применять вот знания, полученные на этом семинаре, как его применять вообще на практике. Как это? I'm listening to your seminar for the third day in a row. In theory, I understand it, but please explain how we can practically apply this knowledge. Вопрос, I should repeat in Russian. Yeah. Вопрос. Третий день подряд я слушаю ваш семинар, и теоретически я все понимаю, но объясните, пожалуйста, каким образом мы можем на практике применить это знание. Well, it is very good that you are able to follow that you're attending for the last 3 days. Это очень хорошо, что вы уже на протяжении 3 дней слушаете эту тему. So the beginning of all endeavor or activity is to acquire the knowledge and then to gradually deepen our understanding of that knowledge. Начало любых усилий – это воспринять это знание, его осознать. And one of the practical ways in terms, okay, now we have some understanding of what is being presented in these 4 sciences. How to apply it, which is your question. Итак, далее мы понимаем, мы получили знания об этих 4 науках, как же мы можем это применить? One of the important ways, as explained by Srila Prabhupada, is to establish educational institutions that he called Varnashram colleges. Прабхупада говорил о важности того, что нам необходимо создать колледжи варнашрамы. 50 years ago, Srila Prabhupada, when he was physically present with us, requested that each and every temple, each and every project immediately establish a Varnashram college. 50 лет назад, когда Шрила Прабхупада еще присутствовал на этой планете, он дал наставление, чтобы каждый храм создал колледж Варнашрамы. Which unfortunately is something we have not yet done. К сожалению, мы еще не выполнили это. The purpose of establishing Varnashram College was to gradually give training and education to our own devotees about these topics. Целью этих колледжей должно было дать постепенное образование на эти темы нашим преданным. Secondly, Srila Prabhupada also requested that we establish self-sufficient communities. Второе наставление было Прабхупады в том, что нам нужно создать самодостаточные общины. Whereby those residing in those self-sufficient communities, basically depending on the land, depending on the cows, living in a localized way, will follow or apply these principles that we are reading about or studying. То есть общины, которые бы жили на земле, озаботились о коровах, и естественным образом они бы применяли в жизни эти принципы, о которых мы говорим. So it means that anyone who actually understands these principles should find other people, should try to find other devotees who also understand their importance, and together make some plan to begin applying these principles. То есть, когда мы сами понимаем важность этих принципов, необходимо найти единомышленников среди преданных, которые также понимают важность этих принципов, и совместно создать план о том, как мы будем воплощать это в жизни. And one last but very essential dimension as well, as instructed by one of our great, one of our 12 Mahajans, Narada Muni, instructs that in human society, in order to be successful in applying these principles, we must first develop good qualities, 30 qualities of a human being.
И последнее, но очень важное наставление, которое дал один из 12 махаджан Нарада Муни, о том, что прежде чем воплощать в жизнь эти принципы, мы должны развить 30 качеств человека, человеческих качеств. And the first 4 of these 30 qualities are mentioned in the 7th canto of the Srimad Bhagavatam, 7th canto, chapter 11. И эти качества упоминаются в 7 главе, 7 песне, 11 главе Шримад Бхагаватам. And they are principles that we all know. They are the qualities of Satyam, Daya, Tapaso, Cham. Truthfulness. Итак, эти качества — правдивость, compassion, сострадание, austerity or discipline, аскетичность, дисциплинированность, and cleanliness, purity. чистота. So when people are serious about practicing, developing these qualities, when they come together, Krishna will give the necessary intelligence to actually gradually manifest the practical application of this knowledge. Итак, если люди серьезно культивируют в себе эти качества, то когда они собираются вместе, то Кришна даст им необходимый разум для того, чтобы они могли практически это воплотить в жизнь. If we are lacking in the basics of these things, in the basics of these sciences, then it will be extremely difficult, or I would say even impossible, to actually put them into practice. Если у нас этого нет, этих базовых человеческих качеств, то нам будет очень сложно, даже скорее невозможно воплотить эту всю систему в жизнь. Можно еще много говорить на эту тему, но это кратко, что я могу сказать. Еще вопрос? Кришна, скажите, пожалуйста, сейчас Кали-юга, и, возможно, эти знания были актуальны в Сати-югу, и сейчас как бы Вселенная уже сворачивается, то есть время деградации начинается, и есть ли смысл вообще это нам как практиковать? Вопрос. Сейчас Кали-юга, возможно, эти знания были актуальны для Сати-юги, а сейчас век деградации, Вселенная уже скоро сворачивается, возможно, нам нет смысла это все практиковать. It is Kali Yuga now. Maybe these sciences would be more applicable at Satya Yuga. Now, in the age of degradation and soon annihilation of the universe will be happening, maybe there is no reason to practice that. One may think like that. Можно так подумать. But our acharyas think differently. Но наши ачарьи думают по-другому. And our Shastra also says differently. А также шастры говорят по-другому. Our Shastra is telling that even though we are living in Kali Yuga, В шастрах говорится, что несмотря на то, что мы живем в Кали-югу, there is meant to be a 10,000-year period of Satya Yuga. Нас ожидает период 10 тысяч лет вкрапления Сати-юги. So in other words, Satya Yuga is predicted in our Shastra from the advent of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Предсказывается в шастре, что с момента явления Господа Чайтаньи Махапрабху начнется это вкрапление Сати-юги. And on so many occasions, not only Srila Prabhupada, but previous acharyas like Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur spoke about the need, the importance of establishing Daiva Varasrama. И Шрила Прабхупада, а также Шрила Бхактивинода Тхакур и Бхактисиддханта Сарасвати часто упоминали о том, что необходимо создать систему Варнашрама. So if our acharyas are advising us, they know a little bit better than we do.
Итак, если даже наши ачарьи советуют нам это сделать, то скорее они знают немного лучше, чем мы можем знать. They are self-realized and they know the Shastra. Они самореализованные души, и они знают шастры. So therefore, very fundamental, basic, primary aspect of our Krishna consciousness process is to actually hear from the authorities, from the acharyas, from the Shastra, Guru Sadhu Shastra, and to follow, understanding that actually they are speaking the absolute truth. Базовым принципом сознания Кришны является слушание гуру, садху и шастры, и мы, слушая их, следуем их наставлениям, применяем их. I agree, it's not, it's not an easy task, but it is from our acharyas, it is there in the Shastra, and we should just do it. Я понимаю, что это может быть нелегкой задачей, но это наставление наших ачарьев, и так написано в шастре, поэтому нам нужно это сделать. As it is happening now in the world, some people, many people who are not devotees are understanding some of these aspects more clearly than we are. Интересно, что сейчас происходит в мире. Многие люди, которые не являются преданными, они начинают понимать эти аспекты даже более ясно, чем преданные. Last question. Последний вопрос. Первый, коротенькие 3 вопроса. Первый, правда ли, что традиционное обучение касалось исключительно мальчиков? Да? По порядку. Это не короткие. Хорошо. Второе, там было о том, что тестирование проходили дети, прежде чем попасть в гуру. Гуру выбирал, где ребенок готов, не готов. Что происходило с мальчиком, который не готов? И что означает то, что мы читали в начале Ом Шри Сурабхяя Намаха? Спасибо. Первая часть вопроса. Правда ли, что традиционное образование применялось исключительно для мальчиков? Вторая часть вопроса. Что происходило с теми мальчиками, которые не проходили тестирование, не могли получить образование у своего учителя? И, пожалуйста, третий вопрос. Расскажите о мантре Ом Шри Сурабхяя Намаха. The first part of the question. Is it true that traditional education was only applied for boys? Second part. First question: is it true that traditional education was available for boys only, for young boys, not girls? In Mayapur. In tradition. Tradition. Yeah. Yeah. Second part of the question, you mentioned testing of young students who would approach a guru. So what happened to those who failed testing? And please share with us more the meaning of the mantra we chanted at the beginning. Traditional education is for both boys and girls. Традиционное образование, оно как для мальчиков, так и для девочек. But it's a different type of education for the boys and for the girls. Но это разные типы образования. Traditionally, excuse me, boys go to Gurukul to learn a particular varna. Мальчики в традиции, они ходили в Гурукулу, чтобы обучиться определенной варне. Young girls also receive an education, but different type of education because it is not meant to learn a varna. Для маленьких девочек следует другой тип образования, так как им не нужно было получать знания о варне. So, therefore, traditionally, the majority of those, actually it was only a very small percentage of the boys also who went to Gurukul. Majority of boys did not go to Gurukul. В ведические времена не очень большой процент мальчиков ходили в Гурукулу. Было также много тех, кто туда не ходил. There's 3 levels of education: formal, non-formal, and informal. Существует 3 уровня образования. Есть образование формальное, есть неформальное и также неофициальное.
Formal is long-term, especially for those who are very intellectual. Формальное образование это длительное образование и предназначено для тех, кто очень разумен. That is possibly less than 1% of the population. Это менее 1% населения. Majority of people will take up what is called non-formal education. А большинство населения получали так называемое неформальное образование. What we know today as apprenticeship. Как мы сейчас это называем, те, кто помогают мастерам в каких-либо ремеслах. Apprenticeship is generally some work or activity in connection with the manual work. То есть подмастерья, которые занимались ручной работой. So boys who would go to Gurukul would receive this kind of training in generally either Brahmana, Kshatriya, Varna. Мальчики из Брахмана и Кшатрия Варны получали образование в Гурукуле. And the traditional education was there for the girls, but not in the Gurukula. А для девочек традиционное образование проходило не в Гурукулах. There might have been, group study as well, but the education for the girls was for a different purpose. Образование для девочек проходило в отдельных группах и имело с собой другие цели. There's more to be said on that, but just very briefly. Можно еще много на эту тему сказать, но если коротко. And the second question was in relation to? What happened to boys who failed testing? Actually, the teacher or the guru would direct them to what is called, if one is not taking up formal education, he will take up non-formal education. То есть, если они не проходили тестирование для получения формального образования, то гуру направлял их на получение неформального образования. In the Vedic culture, no one is devoid of education. В ведические времена никто не был отброшен за черту получения образования. But the training and the subject matter will vary according to various situations. То есть всем давали образование, но это зависело от конкретной личности и ситуации. Yeah. And in regards to the Om Sri Surabhyaya Namaha. И третья часть вопроса о мантре Om Shri Surabhyaya Namaha. Just like in the Shastra, the recommended specific mantra to glorify Lord Krishna is the Mahamantra. Как, например, в шастрах приводится специальная мантра для того, чтобы мантра для того, чтобы воспеть славу Господа Кришны. And the specific mantra to glorify Mother Surabhi, or Mother Cow. Также есть отдельная мантра для того, чтобы воспеть славу матери коровы Сурабхи. This is found in the Shastra. Is this Om Sri Surabhyaya Namaha? И вот эта мантра Om Shri Surabhyaya Namaha взята из шастры. Yes. So therefore we are promoting, we mentioned this in the first session, what is called cow culture. Vedic culture is primarily a cow-based culture. Как мы упоминали на нашем первом семинаре, ведическая культура основана на культуре, которая имеет своим центром защиту коров. Vedic culture is primarily a cow-based economy. Также экономика ведическая основана на защите коров. And that is why we understand and we explain how Vedic culture is primarily an agrarian-based culture. И таким образом мы делаем вывод, что ведическая культура является сельскохозяйственной культурой. Where one can best practice one's Krishna consciousness in a localized environment, means in a village, and in a simple manner by meeting one's basic needs of life. И подразумевается, что наилучшим образом практиковать сознание Кришны мы можем в простой обстановке, в деревенской обстановке, удовлетворяя базовые
потребности жизни. And actually, to promote this whole ideology, we have an app we were mentioning, and those who are interested, they can download this app by entering Sri Surabhi. У нас есть приложение, которое мы рекламируем. Вы можете его скачать. Оно называется Om Shri Surabhi. Yeah. Just the word Sri Surabhi, if you enter either for your Android phone or Apple, you will be able to download the app. Вы можете скачать как с Android, так и с Apple приложение Shri Surabhi. Sri Surabhi. Shri Surabhi. We also have some books on the side here. У нас также есть несколько книг здесь. I think there's another seminar here. Yeah. So it means that we have to exit so that others can begin their seminar. Нам уже нужно покинуть эту аудиторию. Сейчас начинается следующий семинар. Thank you all very much. Jai Sri Guru Bhagavad Gita. Спасибо.